Okay, good morning, all of you. Good morning. Again, good morning. So, today is our second lecture of bending moments and shear forces. So, some of you asked me to do problem 33, 34, likewise. So, we will start with 34, 33. Shall we try to do problem 33? කරපු නැති අය ඉන්නවනේ කට්ටිය කරන්න ගන්න කරපු අයත් බලා ගන්න. We are going to do problem number 33. 33 වෙනි ප්‍රශ්න කරන්න ගන්න. So I'm going to do 33 and 34 first. Okay. This 34 ප්‍රශ්න දෙක කරලා පටන් ගමු. So I can put the difficult questions into the chat so then I can discuss them depending on your request. This 33 පටන් ගමු. It is a cantilever beam. This then has a point load P as well as a moment of TL. Length is L. AB. තිස්තුන්ගනි හදපු අය ඉන්නවනේ අනිත් අය හදපු අය ඉන්නවනේ කට්ටිය 33 34 try කරන්න පුළුවන්. Okay, right, so in this question මේක එතකොට we have to draw the free body diagram. That means we have to remove from the wall. So when we remove from the wall, we have to use a force, let's say R, and a couple. Right? This is rigidly fixed now. Therefore, we have to fix a couple. We have to put a couple, right? So when you look at the vertical equilibrium, sigma F0, right? When we consider the forced equilibrium, upward force is R and P. So R is equal to P. Okay? When a force is standing, there are no any other vertical forces. Therefore, P must be equal to R, right? There can be horizontal reaction here.
මෙතන x එකක් තියෙන්න පුළුවන්. There can be x here, but there is no any other x now. Therefore, we don't have to consider it. Then we can take moments. Like we can take moments about point B. B ලක්ෂ්‍ය වටා ගූර්ණ ගන්න හදන්නේ. මේක ඊට විරුද්ධ පැත්තටනේ අපි දාලා තියෙන්නේ. බිත්තියෙන් එන එක. Right? Then this force is not considered. And this PL is clockwise. This PL is clockwise for all the points. Right? PL. එකත් මේ විරුද්ධ පැත්තට තියෙන්නේ. PL. And this force into distance PL we have. Then we get these two cancel. M equals 0. මෙතන මේ M වලට එන්නේ 0 කියලා. මේකට එන්නේ P කියලා. හරි. ඒ විදිහට අපිට මුලින්ම මේ external forces හොයාගන්න වෙනවා. External forces, external moments හොයාගන්න. Normally, can you tell me how can we generate a moment? Force එකක් විතර moment එකක් විතරක් generate කරන්න හැමතිස්සෙම couple එකකින් තමයි මේක මේ එන්නේ. මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ moment එකනේ. moment එකක් හැමතිස්සෙම generate වෙන්නේ කොහොමද මේ වගේ couple එකකින් තමයි generate වෙන්නේ. ඔය හරි තැනක moment එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ if you can find a moment somewhere, that means it is generated by means of a couple. යුග්මයක් දාලා තමයි එහෙම යුග්මකින් තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. හදාගන්න. Right. Now we have to consider general point. එක කේස් එකක් ඇතිනේ මේකට. එක කේස් එකක් ඇතිනේ. මෙතනින් කඩාගත්තා ඇතිනේ. මෙතනින් කඩලා හදලා ගත්තා. You have to draw the shear force diagram and bending moment diagram. Only one case to be considered. එක case එකයිනේ අපිට සාමාන්‍ය ගන්න වෙන්නේ මේකද? මෙතනින් P දාලා තියෙනවා. ඊපස්සේ මේ පැත්තට PL කියලා එකක් තියෙනවා. මේ තමයි අපි කඩපු තැන. We have to put the shear force S and bending moment M. මේක මේ M dash කියලා වගේ ගන්න එක. So when we consider vertical equilibrium, P plus S is equal to 0. Therefore, S is equal to minus P. As we take moments about this point, M plus P, this distance is X, no? X minus PL is equal to 0. Therefore, M is equal to minus PX plus PL. Okay, external moment එකක් ඒ කියන්නේ external couple එකක් දාලා තියෙන හින්දා තමයි couple එකක් හින්දා හැමතිස්සෙම moment එකක් නැති වෙන්නේ. So this is the shear force diagram. So starting bending moment is PL. PL වලින් පටන් ගන්න. When X is L, M is 0. This is straight line. Okay, straight line එක. හරි. Okay, 34 වෙනි ප්‍රශ්නත් කරන්න ගන්න හැමෝම. කරපු අය 33 මම දැන් I'm going to do problem 33, 34, then 43, finally 49 නා
43 33 34 43 ඊට පස්සේ 49 49 එක කරන්නේ නැත්නම් ඒක කරන්න ගන්න අනික් කට්ටිය අපි පොඩ්ඩක් හදාගෙන යමු. ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ අතර ඔයාලා තව දාන්න පුළුවන්. Then you can try 34. 34 කරන්න ගන්න. මේක ඉවරයි 734 එකට යන්න. 7.34. .34 is a simply supported beam, no? But it is not practical situation, no? Okay, this 7.34 is simply supported beam, but with a simply supported beam we cannot put a couple like this. මේ වගේ ගූර්ණයක් දාලා තිබ්බොත් එතකොට මේ පැත්තේ මේ කරකැවිල්ල මෙහෙ ඒ වලින් උඩට යන්න හදනවනේ. So actually you can put two reactions R1 and R2, but this R1 or RA will be a negative value. It should be a downward value. කියන්නේ මේකේ ඇත්තටම මේකේ රූපේ මේ බලත් එක පොඩ්ඩක් කියන්න අමතක වුණා. මෙතන it should be something like this. මේ වගේ තමයි මෙතන තියෙන්න ඕනේ මේ support එක අනිත් පැත්තට තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ support එක. හරි. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්ට pin එකක් දාලා තියෙන්න ඕනේ. This should be a support from upward or it should be a pin. Pin එකක් දාලා තිබ්බොත් අවුලක් නැහැ. Pin එකක් දාලා තිබ්බොත් ඕන පැත්තකට reaction එක එන්න පුළුවන්. Okay. First we will have to calculate these two reactions, no? ඔපේ ඇඳලා පටන් ගන්නකො 34 වෙනි එක. A as an upward force එහෙම දාමු දැන්ට ඔයාලා. ඒක හදෝ විදියට A. B is the point where moment or couple is applied, which is M naught, and C is the other end. There is a support, therefore there must be a reaction RC. The length are L by 2, total length is L. So we can consider the vertical equilibrium. Therefore RA plus RB is equal to 0. මේ කපල් එකක් තිබ්බන් පස්සේ මේ ළමයිට ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රශ්න පටලැවෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒකයි මම මේ කතා කරන්නේ. මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ B වලින් දාලා තියෙන්නේ මේ කපල් එක. මොමන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ කපල් එකක් තමයි. කපල් එකකින් තමයි මේ මොමන්ට් එක එන්නේ හැමතිස්සෙම.
විදියට තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ let's say something like steering wheel is fixed to here. handle එකක් හරි මොකක් හරි දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේක මේම generate කරලා දීලා තියෙන්නේ. හරි. ඕන නැත්නම් motor එකක් දාලා තියෙනවා. මේ motorෙන් තමයි මේ couple එක apply කරලා තියෙන්නේ. It is applied to B. Right? B කියන ලක්ෂයට තමයි මේ couple එක M note කියන couple එක දාලා තියෙන්නේ. So we can දැන් couple එකන්නේ as it is a couple moment එක what about the moment generated by a couple? Moment generated by a couple is a constant. It is fixed for all the points. ඕනම ලක්ෂයක් වටා එකම ගූර්ණේ තියෙනවා. අපි මෙතන B ලක්ෂය වටේ ගත්තත් if you take moment about C or if you take moment about A, the moment is fixed. Moment is fixed M naught. Always clockwise moment. මේ clockwise තමයි ඕනම තැනකට තියෙන්නේ. Now I'm going to take moment about A. Sigma MA is equal to 0. I'm going to take moment about A. So RC into L. This is a clockwise one. We are taking anti-clockwise now. Therefore minus. So RC is equal to M naught over L. Right? Now RB, RC. RA is equal to minus M naught over L. Diagram එක අඳින්නකො බලන්න. Okay. So how many cases that we have to consider in this example? How many cases that is actually this force will be a downward force. Actual force will be a downward force. M naught over L. Right? And this is also M naught over L. It is upward. Now you can see due to these two forces, what is generated is a couple. That couple is balanced by this couple. Therefore, system is in equilibrium. How many cases that we have to consider? Cases kiyak ganna onada? Is it just one case or two cases? This moment is applied through B. කියන්නේ මේ B වලට මෝටරයක් දාලා වගේ එහෙම තමයි apply කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙහෙමනේ. දැන් මේ වගේ තැනකින් මේ කැඩුවොත් so if you separated from somewhere in between A and B, right? For the left hand side, point B is not included. For the left hand side, point B is not included. Through point B, the couple is applied. B අහුවෙලා නැත්තම් couple එක අහුවෙන්නේ. දැන් මේ හරිය තැනකට ආවන් පස්සේ B අහුවෙලා තියෙනවනේ left hand side එකට. Then the couple is also included. ඒ කියන්නේ
කපල් එක ඇති වෙන්නේ මේ බලයක් A වලින් C වලින් දාලා තියෙනවා වගේ කපල් එක දාලා තින්නේ මේ C හරහා B හරහා මෝටරයක් දාලා වගේ මේ මෝටරේ ඇක්සිස් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ස්ටියරින් වීල් එකක් වගේ එකක් ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ ඒකේ ඇක්සිස් එක මෙතෙන්ට නෙවෙයි. ඒකයි. මුළු පද්ධතියම ගත්තොත් මේ M note එක ඕනම තැනකට එකයි. හැම තැනටම එකම විදියට බලපාන්න. නමුත් B ලක්ෂය අහු වුණොත් විතරයි ඒක බලපාන්නේ. So we have to consider two cases. We'll do this. Case 1, x in between 0 and L by 2. Then easy to consider the left hand side segment. ඒ අහුවෙන විදියට කියන එක මෙතනදී බලේ තියෙන m not බෙදීම L කියන එක. This distance is x. Shear force, bending moment. So S is equal to minus m naught over L. M is equal to minus m naught L times x. So these are the two equations. So case 2. L by 2 L. For the case 2, what is the easiest segment? Left hand, To analyze case 2, what is the easiest segment? Left hand side segment or right hand side segment? Right hand side segment is easy. So if you take the right hand side segment, B is excluded. No? B is excluded. As B is excluded, you don't have to consider M naught. But in my analysis, I am going to consider the right hand side in order to show that how this M naught acting. I'm going to use right hand side, but it is easy to consider left hand side for case 2. The whole length is x. So we have shear force according to the sign convention. And you can see that the equation of equation for S is same. Equation for x S is same because there is no any force, no, only a couple. Therefore, bending moment equation will change, right? අන්න බලන්න දැන් මම මේ වටේ මේක වටේ තමයි ගූර්ණ ගන්න මේ පැත්තට m තියෙනවා m clockwise m naught over L times x, this one, and this is I'm taking මම මෙතනින් ගන්නෙ මම ලියුවේ නැතුණට මෙතනින් තමයි මම ගන්නෙ. I'm taking anti-clockwise. This is also anti-clockwise, but this is a clockwise. This is a clockwise one, no, therefore m naught equals 0. Therefore, the shear force equation is m equals minus m naught L times x plus m naught.
graph එක අඳින්න. Okay, shear force is constant. Then bending moment diagram, you can see that the shear force is constant because there is no any force in between A and C. අපි දන්නවනේ force එකක් තිබ්බොත් තමයි shear force එක වෙනස් වෙන්නේ. Force එකක් නැත්නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. This value is m naught over 2. When we substitute L divided by 2, L cancel, m naught over 2 minus m naught over 2. Right? Here, when you substitute m naught L by 2 minus m naught plus m naught. This is also m naught over 2. This gap is m naught. The gap is m naught. Gap එක එන්නේ m naught කියලා.
gap එක මෙතන ඉඳලා මෙතන minus m naught over 2. This is plus m naught over 2. The gap is m naught. Okay, then we will just briefly go through 7.35 also because some of you are asking about 7.35. බලමුකෝ. This පහ ප්‍රශ්නේ බලන්න 7.35. This පහ. So first you have to find the support reaction. This is a cantilever beam, no? As it is a cantilever beam, there can be a force like this. Not only that, there will be a moment. So first you have to calculate this force and moment. Okay. මේ force එකට කීයක් දෙන්නේ ඒක අපිට හදාගන්න පුළුවන් 30යි 20යි 50යි නේ. So this is 50, this is 35, 15. Therefore, this value must be 35. This phi ne. So those who calculated what is the value of this moment, MB වල value එක කීයක් දෙන්නේ? Calculate කරපුවා පොඩ්ඩක් අගය කියන්න අනිත් අයට එතකොට compare කරගන්න පුළුවන්. MB හදපුවා අය ගොඩක් අය කියන්නේ 12.5 කියලා. මම හිතන්නේ මම මේ දාලා තියෙන පැත්තට තමයි එනවා ඇත්ත 12.5, right? Yeah, 12.5. Then we have to consider the cases, different cases. So මේ හරියෙන් එකක් හදාගන්න. C පැන්නම තව එකක් හදාගන්න. Case 2, case 3, case 4. You have to consider 4 cases, right? අර කලින් එකේ මේක හදාගන්න බැරි අච්චයට කලින් එකත් එක්ක බලලා දැන් තේරෙනවනේ. මෙතනදී වෙනස් වෙන්නේ මොන ඩයග්‍රෑම් එකද? C වලදී වෙනස් වෙන්නේ මොන ඩයග්‍රෑම් එකද? There is no force at C, only a moment. Therefore, bending moment diagram will change, right? එහෙනම් ඒක ඒ විදිහට කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන හදන්න යන්නේ නැහැ. හරි. Then I think it is better to discuss problem 40, yeah, 49, right? Then I will come back to 43. 49 එක කරමු බලන්න මෙන්න මේ problem එක. All of you, we will try to do problem 49. Those who did this as well as those who did not do this. We are going to do 49. එක මම කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න කියලා තමයි කිව්වේ. Today we'll try 49. Draw the shear and bending moment diagrams for the beam AB and determine the shear and bending moments. Just the left of C and just to the right of C. Determine the shear and bending moments just to the left of C and just to the right of C. Two hundred, 200, 200, 600.
This point is C and this is B. Okay. So first we can calculate support reactions. There is no any issue for calculating support reaction, right? කොහොම තියාගෙන උනත් අපිට support reactions calculate කරන්න පුළුවන්. Okay. Another values එන්නේ. The total must be sum එක 600 වෙන්න එපා. RA plus RB must be equal to 600. You know, these two are parallel, therefore divided into opposite ratio, right? මෙතන එකයි අර පැත්තේ දෙකක් ඉඳ මේ පැත්තේ force එක දෙකක් වෙන්න ඕන. This should be 400 Newton and this should be 200 Newton. නැත්නම් මේක වටේ ගූර්ණ ගත්තම් ගූර්ණ බිඳුව වෙන්නත් එපයි. Right. Now, the thing is that our interest is AB, no? All of you? Our interest is the beam. And my beam එක තමයි අපේ interest එක තියෙන්නේ. But this, now this force is applied, no? Right. I will just consider this this CD section. All of you? So if you look at the CD section, if you remove CD section, now I am going to remove this L-shaped section from this point. So I have to place a force Y, X. This is rigidly fixed to this AB beam. No? Therefore, I have to put a moment also. That's M dash, right? So when I take the equilibrium, of this DC section, you can see that this is 600. Therefore, this should be 600, and there are no any other horizontal forces. No, when we take the horizontal equilibrium, X is 0, right? And also we have to consider the couples moment about either D or C or whatever. For example, if you take the moment about C, මේ පැත්තට ගත්තොත් M dash තියෙනවා. මේ පැත්තට ගත්තොත් M dash තියෙනවා minus 600 into 200, right? Therefore, M dash is equal to this value, right? So these are the forces on CD section, right? So their reactions are on the opposite direction on C, right? So now I am going to remove this because what I want is just the beam, no, right? මෙතනින් දැන් උඩට 600 තියෙනවා කියලා කියන්නේ එයාගේ reaction එක පල්ලෙහාට 600 තියෙනවා. මේ පැත්තට මෙහෙම clockwise එකක් මේකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ there must be anti clockwise moment here. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අර beam එකට moment එකක් එන්නේ. මේ වගේ couple එකක් විදිහට. මේක තව විදිහකට හිතන්න පුළුවන්, right? දැන් කලින් force එක මෙතනින්නේ දාලා තිබ්බේ 600. කලින් මෙහෙමනේ දාලා තිබ්බේ. So we are going to change the line of action. මේ force එකේ line of action එක වෙනස් කරන්න තියෙනවා. You have learned under the coplanar forces. If you want to change the line of action, you have to replace by equivalent couple. Equivalent couple එක තමයි මේ තියෙන්නේ මේ M dash කියලා දාලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මේක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. හරි. බලන්නකෝ ඒක කරලා පටන් ගන්න. මේක අපි ගලවන්න ඕන. මේක ගලවනකොට ඒකෙන් එන රියැක්ෂන් එක දාන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මේ L එකේ CD වල තියෙන බල. එතකොට ඒකේ විරුද්ධ විදිහට තමයි beam එක මත බල ඇති වෙන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද ඒක?
මේක rigidly fix කරලානේ තියෙන්නේ. එතන rigidly fix කරලා ඉඳ xy වගේම m එකක් එන්න පුළුවන්. Is this clear all of you? Okay. M dash is 12,000. M dash is 120,000. හරිද කට්ටියට පැහැදිලිද මේක? Okay, great. If it is not clear, you can ask me. I can further explain. කෙරෙන්නේ නැත්තම් කියන්න ආයි කියන්න. Now we have to analyze this as usual. So how many cases that we have to consider? A to C one case, A to මෙතනට නෙමෙයි තියෙන්නේ, A to D නෙමෙයි, it's A to C and C to B. මේ වගේ තැනකින් කඩා ගන්න එක පළවෙනි එක. Case 1, 0 to 400 range. Okay, now we have S is 400 and M is 400x. Right? When it is case 2, you can see that it is easy to consider the left hand side. Case 2 එක මේ හරි මන් දානවා. Case 2 400 600 range. It is easy to consider left hand side, right hand side segment. This year, we have to put them according to the sign convention. උඩටනේ දාන්න මෙතන. කොයිසියු මොමන්ට් එකක් කරන විදිහට මේක සැක් වෙන විදිහටනේ දාන්නේ. මේ ටික එතකොට ඔක්කොම එන්නේ high series නේ, high series rings. So we have S is minus 200. M is equal to 200 times 600 minus x. If M is equal to minus 200x plus this value. Now we know the equations and we can manage.
400. 400 to minus 200, 600 sudden change. That is because of this sudden 600 force. Okay. $400x. $400 into methane 10 ekai hatak ken. Right from the other side we have this is 40,000. And finally 0. This gap is 120,000. Okay, දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ අහනවා මේ diagram සඳින්න කියලා. මෙන්න මෙහෙම එකක් අහනවනේ. Shear force just before C. Shear force S C. Just before C you can put S minus. S minus is 400. Okay. Shear force just after C. SC plus C වලට පොඩ්ඩක් වඩා වැඩි වෙච්ච ගමන් minus 200. ඒ විදිහට ඒක ලියන්න පුළුවන්. එහෙමනේ ඔක අහලා තියෙන්නේ. And bending moment just before C is 16,000 millimeter rolling in metal. MC plus is 40,000. Okay, did you get this? වැඩේ තේරුණානේ? එකපාරට force එකක් ආපු ගමන් ඒ ප්‍රමාණයෙන් අඩු වැඩි වෙනවා. එකපාරට moment එකක් ආපු ගමන් අඩු වෙනවා. moment එක මේ පැත්තට තිබ්බ හින්දා තමයි මෙහෙට තියෙන්නේ. මේ moment එක අනිත් පැත්තට තිබ්බනම් ඒක අනිත් පැත්තට වැඩි වෙනවා. මෙතන අර D වල දාලා තිබ්බ force එක C වලට දැනෙන්නේ මේ විදියට. බලයකුයි ගූර්ණයක විතර. නැත්තම් මේක බලය transform කරලා තියෙන්නේ. හරි.
ඕකේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන 49 ඉඳලා ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. Shall we try problem 53? 53 ප්‍රශ්නේ කරන්න බලමු. මේක කම්ප්ලීට් කරපුවා 53 ප්‍රශ්නේ කරන්න හදන්න. 43ට එමු ඊට පස්සේ මේකත් 53ත් හදලා 43ට එමු. 53 හදලා 43ට එමු. පනස්තුනෙක් තියෙන්නේ මේ වගේ ලෝඩ් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කරන එකක් ඒකයි. All of you. So try to do problem 7.53 53 කරන්න. You can take that moments ඔක්කොම ගන්න නිව්ටන් වලින් තියෙනවා කියලා ගන්න. හරි. මේ 45යි LB කියලා කියන්නේ මොනවද? පවුන්ඩ්ස් රාත්තල්නේ. ඉන්චස් තියෙන ඒවා මීටර නිව්ටන් කියලා ගන්න. හැමෝම මේ ප්‍රශ්න කරමු. මේකත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. forces ටික ඉස්සෙල්ලා හොයලා ඉන්නකෝ. external forces ටික. මේ notation එක තේරුණානේ s s plus කියලා දාන එක. හරි. මේ SC minus කියන්නේ C ට පොඩ්ඩක් කලින් තැන. SC plus කියලා කියන්නේ C ට පොඩ්ඩක් පස්සේ තැන. හරි. වගේ MC minus MC plus
So what type of force that we can what about the force at D? Huh? CD කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද රූපේ දිහා බැලුවම පේනවා. CD එක the CD is a string no තන්තුවක් නේ තියෙන්නේ. ඒකින් ඒකේ tension එකක් තමයි තියෙන්නේ. So you have to put something like T. Okay? And G is a pivot point. ඒ කියන්නේ සංදියක් තමයි තියෙන්නේ. Actually, it is not mentioned in this question, but you have to consider that this is a smooth joint. Smooth joint එකක් කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට smooth joint එකක් වෙනවා නම් ඒකේ එන්න පුළුවන් මෙහෙම x කියලා force එකකුයි y කියලා force එකකුයි තමයි එන්න පුළුවන් xy. Now you can calculate xy by considering horizontal equilibrium and vertical equilibrium. Actually, you can easily calculate y එක vertical equilibrium එක ගත්තම පද්ධතියට 165ක් තමයි එන්නේ. උඩට තියෙන බලවල එකතුව බිඳුව කරන්න පුළුවන් නේ. මේ පැත්තට තියෙන බලවල එකතුව y equals 0 කියන එක පාවිච්චි කරන් පස්සේ y ඒව වෙන්නේ y minus 45 එහෙම නෙන්නේ 45 minus 120 equals 0 එකෙන් එනවා y equals 165. එතකොට you can take the horizontal equilibrium මේ පැත්තට තියෙන බල සැලකුවොත් එකෙන්නේ x තියෙනවා ඒක අපි x කියලා දැම්මොත් x තියෙනවා tension එක තියෙනවා x minus t is equal to 0. The other one that we can do is the moments. ඔන්න ලක්ෂ වටේ පූර්ණන්ත ගන්න පුළුවන් ලේසි. y දන්න හින්දා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් c වටේ ගන්න පුළුවන්. c නෙමෙයි g වටේ moments about g. එතකොට xn and then you can find t. g වටේ පූර්ණ ගන්නකොට tension එක වැඩි කරන්න ඕන 9. Tension into 9. That is anti-clockwise. Other two are clockwise direction. Therefore, this is equal to 45 into 9 plus 120 into 21. So we can find the tension. Tension එක හොයාගන්න පුළුවන්. $325. So this is also equal to x. Now our interest is beam, no? Therefore, we have to transform all these forces into the beam. මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ beam එකනේ. ඒතර beam එකට මේ ටික කොහොම ගේන්න ඕන. beam එක මම ඔන්න දාන්න. මේ නිල් පාට ටිකනේ beam එක. මේ ටික beam එකට ගේන්න ඕන. මේක අපි මේ assume කරනවා මේ moment about මේ g වල g කියන එක smooth කියලා assume කරනවා මේක කියලා නෑ ඇත්තටම මමත් මේ කිව්වේ නෑ කාර්යද we have to assume that g is my smooth joint otherwise you have to put a moment about g then you can't find it මේක smooth කියලා assume කරලා හැදුවේ මේ g කියන්නේ smooth joint එකක් සුමට සංදියක් කියලා ගත්තේ ඒකයි
ගාන කියලා නැහැ. ගාන කියලා නැහැ උනට ඒක ස්මූත් ජොයින්ට් එකක් විදියට. සාමාන්‍ය ජොයින්ට්ස් දීලා තිබ්බොත් ඒක ස්මූත් ජොයින්ට් එකක් විදියට ගන්න. කියලා නැත්තම්. So now what we have to do is, all of you, we have to transform these forces into beam. This y, the line of action of y is same as line of action of y is same as same line of action of the y එක එතෙන්ටම දාන්න පුළුවන් y කියලා. So no harm. y එක නැත්තම් y වල value එක 165යි කියලා. ඔන්න දැම්ම. Okay, y ගැන worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. But x, we have to change the line of action of x no. එතකොට ඒකින්ද අපිට දාන්න වෙනවා we have the x here, x වල value එක එන්නේ 325 කියලා, and we have to put a x in the, if you take moment about a, there's a moment in this way, so you have to put a couple like this. එහෙම couple එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ ලක්ෂය වුණොත් ඒ couple එකත් අහු වෙනවා, right? And this value is 325 into 5, right? And මේ වගේ couple එකක් එතෙන්ට අපිට දාන්න වෙනවා. And same thing apply for d. d වල තියෙන එක අපිට පුළුවන් මෙහෙම f වලට ගේන්න. f වලට ගේන්න. එතකොටත් අපිට මේ විදිහේ couple එකක් දාන්න වෙනවා මේ පැත්තට. ඒකත් එතකොට එන්නේ 325 වැඩි කිරීම 4යි කියලා නේ.
මම මේ දාලා තියෙන කෙලින්ම බීම් එකටම එන එක දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඒ G අරගෙන ඒකේ සමතුලිතතාව අරගෙන ඒකේ විරුද්ධ පැත්තට මේක ලකුණු කරන්න ඕන. මම මේ දාලා තියෙන කෙලින්ම අන්තිම එක. නැත්නම් ෆෝස් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් විදිහට හිතුවත් හරි. දැන් ඒ වටේ x වලින් බලයක් විතර x ඉන්ද තිරස් බල x කියන එක තිරස් බලයක් වගේ මේක ගූර්ණයක් විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඒ ගූර්ණය තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි. 325 4යිනේ. 1300. 325 5 1325. දැන් මේකේ මොකද වෙන්නේ? ඒ F අතර තව මොකද්ද තියෙන්නේ? Now this x and there are some axial loads too. Axial load එකක් තිබ්බම මොකද වෙන්නේ? ඒකයි F එකයි අතර බෙන්ඩින් මොමන්ට් එකයි shear force එකට අමතරව තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. Yeah, this is compressed. compress වෙලා තියෙන්නේ මේක compression එකකුත් තියෙනවා. හරි. මේ axial load එකක් ආව ගමන් tension එකක් හරි compression එකක් හරි තියෙනවා. අපි මේක analyze කරන්න පුළුවන්. We have to consider three cases. AE, EF, FB three cases and අපි shear forces bending moment හොයනකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද්ද? tension compression තිබ්බට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ගන්නේ vertical equilibrium එකනේ shear force එක එන්නේ. We have to consider three cases. A to E එකක්, E to F තව එකක්, F to B තව එකක්. මෙතන force එකක් තියෙනවනේ. We have to consider three cases. මම මේ දාලා තියෙන කෙලින්ම මේ බීම් එක මත එන බලම තමයි මේ ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. අර කඩලා එන කෑල්ල මත ඒවා නෙමෙයි මේ ලකුණු කරලා තියෙන අන්තිමේ ඒවා ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. හරි ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි වෙන්න මම මේ කඩලා ලකුණු කරලා එහෙම ගත්තේ. මේ අවසාන ඒවානේ ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. දිල්ෂාන් තේරුණා නේද? දිශාන්
මම පුළුවන් තරම් ඔයාලට තේරුම් ගන්න දීලා එහෙම කරන් යන්නේ. කැම්පස් එකේ ගන්න විදියට නෙමෙයි කරන් යන්නේ ආ. කැම්පස් එකේ මේව ටට්ටක් ගාලා ඔක්කොම කරන් යනවා. F වලදී එතකොට shear force diagram එකක් discontinuity එකක් තියෙනවා. bending moment diagram එකේ discontinuity එකක් තියෙනවා. හරි. diagram එක පැනපු එකක් තිබ්බද කොහෙද බලමු. බලලා හොම කරලා විතරයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් දාන්න. Okay, then we will move into 43. Atalis tuna ප්‍රශ්නේ බලන්න. මේක මං ගාව graph එක නම් ඇඳපු එකක් නැහැ. ඔයාලට අඳින්න පුළුවන් නේ. මේ graph එක අපි තව ටිකකින් අඳිමු අදාළ අලුත් method එකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ method එකෙන් අඳිමු. හරි. හරි. 43 ප්‍රශ්නේ බලමු ඊළඟට. මේ 43 ප්‍රශ්නේ. Assuming the upward reaction of the ground on the beam AB to be uniformly distributed and knowing that A is 0.3, draw the shear and bending moment diagrams. Determine the maximum absolute value of the shear and bending moment. Shear කියන්නේ හැමතිස්සෙම shear force එකට ඈ. upward reaction එක UDL එකක් කියලා ගන්න කියලානේ තියෙන්නේ. ඔක්කොම තියෙන්නේ
තුනයි තුනයි හයක්නේ පල්ලෙහාට තියෙන්නේ. එතකොට හයක් ටෝටල් එක හයක් වෙන විදිහට තමයි අපි UDL එක දාන්න ඕනේ. 6/1.5 නේ. AB CD මේක ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඉන්නේ 4 නේ. 4 kilo Newton per meter. 3 plus 3 6 වෙන විදිහට. Total length is 1.5. So now this is 0.3. This length is also 0.3. Therefore this length is 0.45. මෙතන තමයි මේ D 0.45. කොහොම 1.5 වෙන විදිහටනේ තියෙන්නේ. මෙතනින් මෙහෙට අපි දුර මනින් මේ හරි මම දාන්නම් case 1 කියලා. Case 1 in between 0.3. UDL එක විතරයි නේ ටික යහුවේ. This strength is 4, therefore this resultant is 4x at the middle. S is equal to 4x. M is equal to 2x squared. හරි 1.2 වෙනකන් ටික ගන්න ඕනේ. UDL එක විතරක් නෙමෙයි. In addition to UDL, we can find this point load at C now.
So you can put the resultant for all of these forces. This is 4x. Set the middle. Total length is x. Make a length x. Make it. Make it mulu length x. Make it by dashama 29. Make it x minus 0.3. Now s plus 3 is equal to 4x. Therefore, s is equal to 4x minus 3. And then m plus 3 times x minus 0.3 is equal to 2x squared now. 2x squared denega therone 4x multiplied by x over 2. මේක වර්ග පූර්ණයක් කරගන්නත් පුළුවන් වලට ඕන. ඔය වගේ එකක් නෙන්නේ වර්ග පූර්ණය කරා. නමය බෙදීම 40ක් එන්නේ. ඉන්ද්‍ර දශම දෙකයි. දශම වලින් තියාගමු මේ ඔක්කොම දශම වලින් තියෙන හින්දා මෙතන දශම 7.5නේ. ඕකේ හරි. graph එක අඳින්නකො බලන්න මොකද මේක තව මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලා 50 ගණන් වල තියෙන ප්‍රශ්න ටිකත් මම මේකෙන් හදන්නේ ඒකයි. 56, 57, 58, 59 those questions are also related with මේකේ 56 වෙනි ගානට ආයේ මේකම අහලා තියෙන එකයි. Okay, සමමිතික අක්ෂයක් තියද? Is there a symmetric axis? Load distribution is symmetric, no? This is symmetric axis. Symmetric axis. Right? I think as there is a symmetric axis, there may be some sort of symmetry, no? In the we'll try to obtain this part by this part.
මේක හදපු කට්ටිය ඉන්නව නම් ඔයාලා බලන්න 56 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් කරන්න 56 එක කරන්න බලන්න මේක හදපු අය කල්පනා කරලා බලන්න 56 කොහොමද කරන්නේ කියලා. Shear force diagram. හතරයි x විදියටනේ යන්නේ. මේ ටික හතරයි x. when x is 0.3, value is 1.2. අනිත් එකට මේ පැත්තෙන් ගන්න when x is 1.2, 4 into 1.2 is 4 into 1.2 minus 3. Four into 0.3 minus 1.8. When you put the middle value 0.75, we get 0. මේ value එක දැම්මම ආපහු මෙතෙන්ට එයි. දැන් අතරම parallel graphs දෙකක් නේ. මේකත් 4x මේකත් 4x මනේ තියෙන්නේ. මේක s equals 4x minus 3. මේ ලක්ෂ්‍ය හරහත් යනවා. So what should be the rest? ඉතුරු ටික කොහොමද එන්නේ එතකොට? What about the D to C section? D කියලා දාලා තියෙන්නේ. මෙතන මම හිතන්නේ මෙතන අපි මැද තැන E කියලා ගත්තොත්. What about D to B? It should be positive or negative? මේ විදිහ එකක් දෙන්න මේ වගේ එකක් දෙන්න ඕන. What about D to B? Should be positive or negative? It should be negative. Because there's another 3 Newton force, no? Therefore, this should go down 3 Newton. This gap is 3 Newton. 1.2 minus 1.2. The gap is 3. No? මෙහෙම gap එකක් ගිහිල්ලා ආපහු මේ විදිහට යනවා. මේක symmetric ද? මේක මේ අක්ෂය වටේ symmetric ද? Is it symmetric? මේක මෙහෙම නැවුවම මේක උඩට එනවද? Huh? Is it symmetric? No, it is not symmetric. This is called skew symmetric. Skew symmetric. Huh? Skew symmetric එහෙම නැත්නම් ඒකට අපි කියන්න පුළුවන් odd symmetric කියලා කියන්න පුළුවන් නිකන් sin වක්‍රය වගේනේ. sin වල cosine වක්‍රය වගේ තිබ්බොත් තමයි අපි කියන්නේ even symmetry නැත්නම් symmetric කියලා.
This is skew symmetric. Okay, you can try to draw the shear force diagram, bending moment diagram. Two x squared. So this part, we have to complete this square and row. You can see that the minimum value, the minimum value is at the 0.75. Minimum value again 0.75 may matter and minimum value again. The minimum value is -225. Minimum again. And this is a positive coefficient, right? So the value එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. This value we can found 2 into 0.3 squared, right? 9 බෙදීම 50ක් කියලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ටිකට එන්නේ 0.18ක් කියලා. 0.18යි මේක ඍණ 0.225 කියලා එකක්. It's a negative value. එතන තමයි මේ අවමගේ එන්නේ. අවමයක් නේ මේ වගේ එකකට තියෙන්නේ. Right? Then you can say other side, huh? අනිත් side එක දැන් කොහොමද දෙන්න ඕනේ? It should be positive one or negative one. Hmm? What about the rest? Positive or negative? It should be positive. Is this symmetric about symmetric axis? Huh? What about the bending moment diagram? Is it symmetric? Bending moment diagram is symmetric. That's why we selected positive. Make a symmetric. Make a symmetric. Huh? Load dagger symmetric na. Bending moment diagram එකත් symmetric වෙනවා. මෙතන තමයි අපිට හම්බුනේ. This is the first time that you are talking this. We do not discuss this in general. If the load is symmetric, then bending moment diagram is symmetric, right? But shear force diagram is not symmetric. It is skew symmetry. මොකද එක පැත්තක තියෙන එකේ ඍණ ලකුණ වෙලා තමයි අනිත් පැත්ත ටිකට එන්නේ ඒකයි. මේක අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. What is the maximum absolute value of bending moment කියලා අහනවා. Absolute කියන්නේ විශාලත්වය. වැඩිම විශාලත්වය මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. So what is your answer? What is the maximum absolute value of the bending moment? S වල absolute value එකේ maximum එක. What is it? 1.2. Here 1.8 no. Therefore absolute value is 1.8. What about for the shear force? Shear force maximum absolute
shear force is 0.225. හරිද මේ ටික හදලා ඉවරයි පොඩක් කියන්න. Have you done this? Because I have to look at very important question related with this one. හදලා ඉවරයි කියන්න. Those who complete this, you can try. Actually, 43 මේ 43 වලට තියෙන්නේ A වලට දශම 3 දාලානේ. So if you look at 44, you have to repeat the same question with a different value for A. 0.5 ද කොහෙද දාලා හදන්න තියෙන්නේ. Now, if you look at question 56, බලන්න 56 එක. හැමෝම 56 එක බලන්න. මේක ඉවර කළා 56 එක කරන්න බලන්න. Yes, yes. This value is මෙතනට එන value එක මේක එන්නේ minus 1.8. This value is minus 1 point plus 1.8 and this will be minus 1.2. එහෙම එන්නේ නේ. මෙතන ආපු එකමනේ මෙතනත් එන්නේ. Symmetric හින්දා එතන මේ value එක තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. මේ දෙකේම එකම අගය නෙවෙයි එන්නේ. මේ තිබ්බ එක තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. මම මේ යා කරාට ඊපස්සේ එතනින් ગેප් එක 3ක් ආවම පස්සේ ඍණ 1.0 මේ එකම අගයක් නෙවෙයි එන්නේ. මේ වෙනස් මේ දාලා තියෙන විදිහට නෙවෙයි එන්නේ.
What is the definition of skew symmetric, right? So this kind of situation is known as skew symmetric. For example, if f minus theta is equal to f minus of f theta, then it is called skew symmetric. Symmetric means f minus theta is equal to f theta. Okay, something like this. For example, sine function is skew symmetric. Sine minus theta is equal to minus sine theta. No? Cos minus theta is equal to cos theta. It is symmetric. Right? Okay. දැන් මේක අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඔයාලා කියවලා බලන්න 56 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒකත් කළා අපි බ්‍රේක් එකක් ගමු. Because there are a lot of questions, similar questions, you have to try them out. බලන්නකෝ මේක දැන් මෙහෙම තියෙනවනේ ප්‍රශ්නයක් කොයිද 56 වෙනි ප්‍රශ්නේ බැලුවොත් if you look at question 56 it says 56 it says for the beam of problem 43 determine the distance A. Now you have to find a distance A, okay, for which the maximum absolute value of the bending moment in the beam is as small as possible. You have to find the maximum absolute value of the bending moment. Okay. Distance. Maximum absolute value of the bending moment in the beam is as small as possible. මොකද්ද මේ කියන value කියන එක? Maximum absolute value. Can you understand what it says? Maximum absolute value. Maximum absolute value. We have to find the absolute value එකේ max එක. නේද? ඒක ආපහු මොකද කරන්න ඕන? Small as possible. In other words, you have to minimize it. Okay? කියන්නේ එන්න පුළුවන් ලොකුම අගය පුළුවන් තරම් අඩුම කරන්න ඕන. As small as possible. Can you understand? So if you look at, is it clear? Can you understand the question? We have to minimize the maximum absolute value. Okay. Okay, I will just explain this with example. So later you can try this as a homework. Right. Now, this is the question that we discussed so far. Right. Let's say the question is, let's say the question is something like this.
you have to determine A. You have to determine A such that maximum absolute value of the shear force is small as possible. So in this example, just tell me all of you, in this example, what is the maximum absolute value of the shear force? I'm going to explain this by considering shear force. So later you can try it for bending moment. Okay. So you know that depending on value of A, depending on value of A, A කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ දුරනේ, depending on the value of A. Depending on the value of A, these values may be different, right? දැන් අපි මෙතන හදලා ගත්ත එක තියෙනවා. You can refer what you obtain. So generally, when we substitute A, this value will be 4A. This value is 4A. From this side, the peak value is 4A. When මෙතෙන්ට එන්නේ 4A කියලා. Right? From the shear force equation, this is obtained by the shear force equation here. So if you look at the shear force equation here, then you can find this value. And මෙතන value එක හොයාගන්න පුළුවන් මේ value එක. So it is equal to 4A minus 3. Right? For different values of A, for different values of A, these values may be different. For example, when A is 0, what is the maximum absolute value of the shear force? When A is 0, what is the maximum absolute value of the shear force? Clear? Maximum absolute value of the shear force when A is equal to 0. No, I have shared the correct slide, right? I just shared the screenshot of the board in order to explain this. When A is equal to 0, when A is equal to 0, this peak value is 0. When A is equal to 0, this value will be 0. This value will be minus 3. Right? Then absolute value is 3. Actually, the range of A is... Can't you see the screen? Oh, you can't see the screen. No, I will share the screen. Yeah. Wait. I didn't share the screen. Okay. I didn't share the screen very well. Right. Now my point is that, yeah, look at it again. Huh? From this equation, we can find now A කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ distance එකනේ. වැදගත් මේකේ මම වැදගත් මේ A, depending on value of A, these peak values may be different. I'm going to explain again. Now the question is, we have to find suitable A to maximize or minimize particular value. So from this equation, we can find this is 4A. This is 4A and this is from 4A minus 3. Okay. Method. Okay. So yeah. Okay. This is how we got 1.8
In this case, it is 1.2, but generally this value is 4a. Generally, this value is 4a minus 3. Can you understand? Now, we did this example for a equals 0.3, no? But depending on a, generally this is 4a and 4a minus 3, no? Right? When a is 0, what happens? When a is 0, top value becomes 0, bottom value becomes minus 3. Then maximum absolute value is 3. Right? And also, you know that the range of a, minimum value for a is 0. What is the maximum value for a? What is the maximum value for a? Maximum value is 1.5. According to this example, the a is varying from 0 to 1.5. Now, the thing is that depending on different values of a වෙනස් වෙනකොට these two peak values මේ මෙතන මේ තියෙන මේ මෙන්න මේ උඩම ලක්ෂයයි මේ ලක්ෂය වෙනස් වෙනවා. But what about the distance between these two? What about the distance between these two? What is this distance? What is this gap? This gap is always fixed, which is equal to 3. Gap is 2. Gap is 3. 3 is the force, point force here. Right? For some values, this will go down. For some values, this will go up. Right? Now, we want to reduce the distance. We want to reduce the distance. We want to reduce the distance from absolute value means just distance. No? So we want to reduce this white color distance, or yellow color distance, or this green color distance. So what is the minimum value that we can obtain for this distance? Huh? Minimum value? So what is the minimum value that we can, not the minimum, minimum means what is the minimum value for the maximum distance? Always, I think you can understand the question now. Now, absolute value means this distance, no? Yellow color distance, so, right? Now, our question is, now my question is, what I want to find is, I want to find the maximum absolute value. Maximum absolute value means maximum distance, no? Right? Maximum absolute value means maximum distance. Maximum distance means you have to find the longer length, either yellow one or green one, right? But I want to minimize it. I want to find the minimum maximum length. So then what is it? වැඩිම දුර තියෙනවනේ ඒ වැඩිම දුර පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕනේ. මේ දෙන්නගේ දිග වැඩි එක පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕනේ. So what is the value that we can obtain according to this example? වැඩිම දිගට අඩු මොකක් හරි දිගවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් වැඩි එකක් තියෙනවා. yellow එකයි green එකයි තියෙනවනේ. ඒ දෙකේ වැඩි එකට පුළුවන් තරම් අඩුම එක ගන්න ඕනේ. I think most of you have got it. So it is 1.5. 1.5 is the middle value. So in other word, what we have to do is, we have to equate these two distances. එන්න මේ දුරවල් දෙක සමාන කරන එක තමයි කරන්නේ. මේ දුරට සමාන වෙච්ච වෙලාවේ තමයි ඔය කියන එක එන්නේ. හරි මේක ඔයාලා ප්‍රශ්න ආපහු හදනකොට බලන්න. We have to equate these two distances, right? So mathematically we can do it in this way. Mathematically, for minimum
value of the maximum absolute display, absolute shear force, I have to equate 4a, absolute value of 4a with absolute value of පල්ලෙහා එක එන්නේ 4a minus 3. We have to equate these two. ඒ උඩ දුර පල්ලෙහා දුරට සමාන මොකද this gap is fixed no, that's right. දැන් මේකේ අහලා තියෙන්නේ ඔය මේ shear force එකට නෙමෙයි මේ 56 වල ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ, it is for bending moment එකට. ඒතර bending moment එකත් එහෙම ඒ වෙනස් වෙනකොට මෙහෙම උඩට යනවා පල්ලෙහාට යනවා එහෙම සීන් එකක් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේක solve කරා නම් ඔයාලට ඒ වල value එක හොයන්න පුළුවන්. As a is a positive quantity, we can just consider this as 4a. එතකොට මෙතන මේ 4a minus 3 එක solve කරන්න ඕන. You know, you can consider plus for one case and minus for other case. You can find two different answers, but your answers must be in the range of 0 to 1.5. Based on that, you can find value. Can you have some idea about this? Is this clear? This is how we can obtain minimum value for maximum absolute value. Is this clear? If it is not clear, don't worry, still you can try this, because මේ 55 56 57 58 59 ඔක්කොම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ විදිහට හදන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද? ඒකින්ද ඔයාලට මේ ඒක try එකක් දීලා බලන්න. So I am going to repeat this question next week also. ලබන සතියේ මම මේ ටික ආපහු හදන්න. මේ පොඩි idea එකක් තමයි මෙතෙන්ට දුන්නේ. පොඩ්ඩක් හරි තේරුණාද? Okay, so we will take a break. So don't worry, right? So if it is not clear, don't worry. I just gave a hint to do 56 57 57 ඒවා කරන්න hint එකක් තමයි දුන්නේ. Based on that, you can think and try to do it. අපි එහෙනම් break එකක් ගමු. So after break, we are going to learn a new method to analyze bending moment and shear forces. Okay. Take the break and come back. What's the time now? Time is 10:20. So we will start by 10:50, right? 11:10ක් විතර තියෙද්දී
Okay, so I can write down the topic relationship among load distribution, shear force, and bending moment. Topic එක දාන්නකෝ. Relationship among load distribution, shear force, and bending moment. Relationship among load distribution, shear force, and bending moment. You can write down the topic. Relationship among load distribution, shear force, and bending moment. Right. So already you have noticed this relation. So you know that when you differentiate bending moment with respect to x, what you get is the shear force. Differentiate karapu gamang in shear force. If you differentiate shear force with respect to x, then you will get 4x. No? Actually, this is the negative value of in other words, this is equal to minus wx, right? This is equal to s. So we can obtain this kind of as a relationship between මෙතන උනත් බලන්න මේක අවකලනය කරන් පස්සේ 4x කියලා නේ. ඒක අවකලනය කරන් පස්සේ තමයි load distribution එක එන්නේ. There's a relationship between the load, shear force, and bending moment, right? So we are going to obtain this relationship. We are going to obtain this relationship in mathematical form, right? In from the basics, okay? Right. Heading එක දාලානේ තියෙන්නේ. Right. Now let's say we have a beam like this, right? There is a beam, and let's say it is subjected to particular load distribution. Let's say the load distribution is omega x or wx, right? So if you select general point at x distance, and if you select an elementary length dx, right? So we can draw this in exaggerated manner. Let's say this is P, this point is P, let's say this point is Q. So we have P here. Within P can point, within Q can point, right? The length is dx. Okay, kadalatin cal, right? This has the distribution. Okay, the distribution. This value is wx. X can value wx, right? So if you mark the bending moments and shear forces according to the sign convention, what is the direction of the shear force in this end? According to our sign convention, ලකුණු සම්මුතියට අනුව, what is the direction of the shear force in this end? What is the direction?
all of you? It should be upward, right? මෙමන shear force එක දාන්න මෙතන නම් පල්ලෙහාට දාන්න. Coordinate descent as the bending moment M. Okay. Here the shear force must be marked in the downward direction, but this shear force is not the same shear force here. It is shear force plus some small change of shear force ds, right? We have to this is the way of putting the bending moment, so m plus dm, right? So this distributed load is equal to the resultant of wx into dx, right? So if you look at the force equilibrium, බල සමතුලිතතාව ගත්තොත් of this PQ section, right? The upward force is S. Okay. The downward forces are Wx into dx. Load distribution and S plus ds. So S is cancelled and minus ds is equal to Ws dx. Therefore, ds over dx is equal to minus Wx. So we can obtain the first relationship, right? So this is by taking force equilibrium. Similar manner, if you take the moment equilibrium, for example, moment equilibrium about P, P වටේ මේ PQ කොටසට ගූර්ණාර ගත්තොත් then you can find another relation dm over dx is equal to s. Shall we do this first? So these are the two relations. They are differential relations. And shear force එක differentiate කරාම ඉන්නේ load එකේ negative value එක load distribution. Bending moment එක differentiate කරාම ඉන්නේ shear force එක. පොඩි කොටසක් තමයි අරන් තියෙන්නේ dx කියලා. හරි. ඒතර ඒකේ එන forces ටික තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. අපි ඒකේ force equilibrium එකයි moment equilibrium එකයි තමයි අරන් තියෙන්නේ.
Okay, sign convention එකට අනුව තමයි අපි මේව දාලා තියෙන්නේ s වලට වැඩි වෙනස් එකක් නේ මෙතන. දැන් මෙතන wx තිබ්බට දිගටම wx නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා අපි ඒක assume කරන්න ඕනේ wx කියලා. එහෙනම් තමයි wx dx එන්නේ. ඒක එන්නේ හරියටම මේකේ මැද තමයි එන්නේ resultant එක. ඔයාලා ගූර්ණ අරගන්න. එතකොට මේ equation එකේ right, so when you take moment about p නැත්නම් q එක ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. We are going to take the clockwise moments. Anti-clockwise positive කියලානේ අරන් තියෙන්නේ. So we have this m, so minus m, moment at p is minus m, then moment at q is m plus the dm. It is clockwise momentum. එක moment එක හැම තැනටම anti clockwise තියෙන්නේ. m කියන එක clockwise තියෙන්නේ, m plus dm කියන එක ඕනම තැනකට එකම විදිහට තමයි එන්නේ. moment එකක් කියන්නේ couple එකකින් එන එකක් නේ. Then we have the wx dx, right? So it should be multiplied by the distance dx over 2, and we have one more force, that is the shear force, s plus ds. Again in es plus dx, that is also a negative value, right? Multiplied by dx is equal to 0. Now you will find the delta term multiplied by a delta term, right? Definitely m is cancelled, then we have dm minus, you can find 2wx terms though. You can find 2wx terms. So in other words, you can find wx squared term, wx into dx squared terms, no? Dx squared terms, wx. So dx term is negligible, right? Delta එකක් delta එකකින් වැඩි වුණා වගේනේ. එතකොට sdx term is available, and there's another ds term multiplied by dx term, right? They all getting 0, therefore the remaining terms are dm minus sdx. So these are the remaining terms. Delta එක delta එකකින් වැඩි කරන් පස්සේ නැති වෙලා යනවනේ. එතකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් dm equals s
dx කියලා ගන්න පුළුවන්. Is it clear? හරිද මේ equation දෙක ගත්තද? ds s plus ds. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන shear force එක s නම් අනිත් පැත්තේ තියෙන shear force එක s වලට වැඩිය පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක්නේ. ඒක s plus ds කියලා දාලා තියෙනවා. හරිද proof එක කරගත්තද? So again, I am going to explain the last two lines. Right. So this is force equation is clear. No? Moments are very clear. When elementary term multiplied by another elementary term, dx වගේ එකක් dy වගේ එකකින් multiply වුණාම ඒක 0 වෙනවා. It's negligible. That's right. Right. Therefore, we can remove most of the terms. We can remove most of the terms. The මෙතන මේ terms දෙකේ මෙතන dx වර්ගයක් තියෙන හින්දා ඒක අයින් වෙනවා. මෙතන ds into dx නේ. එතන ඒකත් elementary term multiplied by elementary term 0. ඊටු ටික තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. Is it clear for all? Right. Now, these equations, we have obtained two equations. No? What are these? What is the name of this kind of equation? මේ වගේ ඒවට මොනවද අපි කියන නම? What is the name of this equation? මොන equation කියලාද කියන්නේ? These equations are called, yes, differential equations. These equations are called differential equations. Right? Actually, so if you look at the first differential equation, ds over dx is equal to minus wx. So we normally, in order to solve a differential equation, the one of the easiest method is variable separable method. So here ds is equal to wx dx. We can write it like that. Then we can perform the same operation for both sides.
we can perform the same operation for both sides, right? So then we have to apply limits. For example, let's say somewhere we have a කොහරි තැනක් මේක a කියලා දැම්මොත්, let's say we have to a to b, then the limits are also sa to sb. This is variable is s, no, therefore sa to sb. This is here variable is therefore xa to xb, something like that. So what we get here is sb minus sa, then minus wx dx xa xb, right? So this is sb minus sa, and this is an area. Can you understand? This is an area. This is the area bounded by AB and the load distribution. Area bounded by A. මේ area එක හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ area එකේ negative value එක, right, is equal to SB minus SA. So this is the first equation that we get. මේක area එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේක අපිට තව හොඳට ලියන්න පුළුවන්. area under the load distribution. Okay, නැත්නම් කෙටියෙන් area එක කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ form එකෙන් මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. SA මොකක් හරි, if you know some point shear force, that one plus minus of the area is equal to SB, right? අන්න එහෙම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් area එක හොයන්න පුළුවන් නම් මේ graph එකේ if you can easily find the area, then this method will work. So some cases it is difficult to find the area, then you have to keep the integration. ඉතින් මෙහෙම අපි area එක පාවිච්චි කරලා කියනකොට කියනවා method of area කියලා, right? Method of area. So first we will write down a point here. Above two relations are above two may relations දෙක ඔයාලා ලියාගත්ත relation 1 2. Above two relations are differential relations. Above two relations are differential relations. Differential equations ඒවා ඉගෙන ගන්න differential relations. By solving differential equations, by solving differential equations, shear forces and bending moments can be calculated. By solving differential equations, shear forces and bending moments can be calculated. Right? Then by solving differential equations, shear forces and bending moment can be calculated. Again, load distribution එක තමයි අනුකලනය කරන්න වෙන්නේ. හරි? මේකදී නම් shear force එක අනුකලනය කරලා එතකොට bending moment එක හොයන්න පුළුවන්. By solving differential equations, shear forces and bending moments can be calculated. එතකොට මේ අනුකලනය කරන්න නැතුව ලේසියෙන් වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන්. If the distribution is very simple, for example, distribution is point load, so UDLs, then you can find area, right? Then එහෙම area එක හොයලා ඒ දෙක ගන්න එක තමයි අතර මේකට කියන්නේ method of area කියලා. So you can write down method of area. Method of area. Method of area. මේක අර AB කියන point දෙක දාගන්නවා. You can go to the previous diagram. There are 2 points AB, right? ඒක සාපේක්ෂව මෙහෙම ලියලා, so we can obtain this equation. AB කියලා ලක්ෂ දෙකක් දාගන්න. දාලා පළවෙනි equation එක දාලා එකෙන් first එක ගන්න. දෙවෙනි එක දාලා එකෙන් දෙවෙනි එක ගත්තන හරි. dm over ds is equal to s. dm is equal to s times dx. So we can integrate both sides. We have to use suitable limits. mb
MBMA XA XB, right? So අපිට මෙතනින් එන්නේ MB minus MA is equal to මේක area එකක් විදියට එන්නේ. Area under the shear force diagram. Area under the shear force diagram, right? මේක අපි පාවිච්චි කරනකොට මේ විදියට මෙහෙම කරත් හරිය අපිට ඕන MB ලියන්න පුළුවන් area plus MA විදියට. එහෙම මතක තියාගත්තත් කමක් නැහැ මේක. අපි බලමු ගණන් කීපයක් හදන්න මේක. Method of area. We know the geometrical interpretation of integration. Integration එකේ ජ්‍යාමිතික විවරණය දන්නවනේ. We know what is integration, right? So geometrical meaning of integration, it is area. We know geometrical integration of differentiation. Differentiation එකකින් මේ එන්නේ අනුක්‍රමණය නේ. ඒතර m වල අනුක්‍රමණය තමයි s වෙන්නේ. shear force එකේ අනුක්‍රමණය ගත්තොත් ඒකේ ඍණාගය තමයි load distribution එක වෙන්නේ. Okay. Okay. So did you obtain these two equations? Where they got to the okay, so we will look at few examples with this method. So you can try this one as your first example. Make ගන්න පළවෙනි එක විදියට මේ ගන්න හදන්න පළවෙනි එක විදියට රූපය ඇඳ ගන්නකො. අපි I will show you, I will tell you how to obtain the right. මේ equation පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි ගානක් හදන්නේ කියන එක බලමුකෝ. First you can copy down this example. මේක ඔයාලගේ දැද්දි හදපු එකක් අපි අද ටග් ගාලා දැන් හදන්න. It's a simply supported beam. With point load P at the not the center. A, B, C. So we can easily calculate these two reactions first. It should be 2P over 3, and this reaction must be P over 3, right? And we have to draw the shear force diagram and bending moment diagram. Okay,
මෙහෙමනේ එන්නේ equation එක. SA difference එක කරන SB minus SA is equal to minus ඒක මේ විදිහට තිබ්බත් හරිය delta S is equal to minus of area. ඒ විදිහට මතක තියාගත්තා නම් හරි. Okay. Right? So always you can find the difference. හැමතිස්සෙම difference එකක් තමයි හොයන්න පුළුවන් මේ. For example, SB minus SA is equal to minus area. Okay. Minus area. Always you can find a difference. That means you should know one value in order to find the other value. Difference එකන area එකකින් එන්න එකක් දාන්න ඕන නම් අනිත් එක තමයි හොයන්න පුළුවන්. Look at this is very important. Normally in this type of questions you have to find at least one shear force and bending moment because this will give the difference. හරි හරියට පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් අපිට මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මොකරි එක shear force එකක් හරි එක bending moment එකක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගන්න වෙනවා. We have to find at least one shear force and one bending moment. Normally it is easy to find the shear force or bending moment at one of the ends. In this example you can use either A or C. Look at this, later you can do this. Let's say end A. මේ බලන්න මේ පැත්ත ගත්තොත් end A එක ගත්තොත් A වල තියෙනවා there is a force 2p over 3 upward. Let's say this distance is x. All of you, later you can do this. Mama මේ අරන් තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙහෙම x දුරක් වගේ ගියපු තැනක් මේ අරන් තියෙන්නේ. Then we have to put the shear force and bending moment. Shear force එක අපි මෙහෙම දානවා. Bending moment එක මෙහෙම දානවා. We know that the shear force is equal to 2p over 3 and bending moment is equal to 2p over 3 times x. All of you look at this is a general point, no? But what I want is a කෙලවර එක තමයි හොයාගන්න. Right? ඉතින් මේ කෙලවර එක හොයාගන්න නම් අපිට පුළුවන් මෙහෙම x එක මොකටද දාවන්න ඕන. So we can consider x approaches 0. When x approaches 0, s approaches to SA. Then we get SA is 2p over 3. MA is 0. Can you understand this? මේ කෙලවරවල වල shear force එකයි bending moment එකයි හොයාගන්න ඕන කෙලවරක. හරි. We have to find at least one shear force and bending moment of at least one point. So it is easy to find the ends, right? මොකරි එක end එක ගන්න. මේකට අපි කියන්නේ මේ boundary condition කියලා. නැත්නම් boundary values කියලා කියන්නේ. Boundary values. So we have මේ තමයි මේ boundary values calculate කරන්න හැටි. හරි? ඉතින් මම මේ පැත්ත මේක ගත්තේ A වල boundary value එක. ඒතර boundary එකම නෙමෙයි පොඩක් එහාට තැනක් අරගෙන ඊටසේ limit එක x approaches 0 කරන මෙතෙන්ට නම් x approaches මෙතන මේ හරි තැනක් අරගෙන x approaches L කරන් පස්සේ so we can find the shear force and bending moment of the boundaries. Right? Then බලන්නකෝ දැන්. Later you can do this. I will give you time, right? Now we have calculated SA and MA. Is this clear? All of you, is this clear? Calculation of SA and MA? Right. Now I am going to calculate SB minus SA, right? මෙහෙම. එතකොට SB B is a fixed. I am going to consider just before B, therefore SB minus, right? And I am going to consider just after A, right? Is equal to this area under the load distribution curve, A to B. What is the area under the load distribution curve?
Load is what? A to B, what is the load? All of you, what is the load from A to B? What is the area under the load distribution from A to B? It is 0, right? So you can put 0. Then SB minus this is 0. No? Therefore, this difference is equal. There is no difference. Difference is 0. Values are equal, right? And මෙතනට SA වලට value එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන ආපු value එක 2p බෙදීම 3 කියලා 0. So SB minus is equal to 2p over 3. ඒ කියන්නේ normally we have to find the shear force at least one point. Now we have computed shear force at this end. This end is 2p over 3. No? Up to this point, there is no any difference. Therefore, same value, right? But what happened if it is SB plus minus SA plus? SB plus means just after B, just before, just after beta චුට්ටකට පස්සේ. Then you have to consider area. Area is 0. So what is the physical meaning of area under the load distribution? What is the physical meaning of area under the load distribution? මෙතන දාන්නේ මේ area means area under the load distribution. What is the meaning of area under the load distribution? මේක පොඩක් බලන්න හරියට ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. What is the meaning of area under the load distribution? Area under the load distribution means force, right? There is no any area here to here, right? We are taking A plus, A වලට පොඩක් පස්සේ, B වලට පොඩක් පස්සේ, නේ? But there is a load, no? If there is a load, you have to consider it. Because load, point load is again, මේ area එකෙන් එන්නේ load එකනේ, area of the load distribution. That is a force, no? If there is a force, you have to consider this force is downward direction. So you have to consider. Then we know that SB plus this value is 2p over 3, then minus p. Therefore, SB plus is equal to minus p over 3. B පැන්න ගමන් මේ value එක B පැන්න ගමන් මේ value එක minus p over 3. Again, you can see that here to here there is no any area. No? The area is 0. That means here to here there is no any difference, right? There is no any difference. Actually, it is not necessary to write down this piecewise manner, right? Now there is an upward force. No, there is a pattern here. Now there is an upward force. No, therefore shear force diagram will go up. Then there is no any force. No, there is no any area. No. Here we have a P force downward direction. Therefore this will go by P, right? And upward force. No, therefore it will go by. But this is very simple one. Make area. So we will go to one with an area. Then this will be very clear. But I will just complete this one also. Look at make at mama in the liver current. What is the initial value? What is the initial value? What is the initial bending moment? Initial bending moment is 0, right? Here to here, what is the difference? The difference B minus MA is equal to area. Area means this area. So what is this area? This is L by 3, 2p over 3 multiplied by 2p over 3 multiplied by L by 3. This is the area, right? MA එකට මේක add කරන් පස්සේ තමයි මෙතන value එක එන්නේ. Therefore this value will be 2p මෙතන මේ B එක එන්නේ 2p L over 9 this value.
and this is a constant, no? Therefore this will be a straight line. ඒක සරල රේඛාව ධන අනුක්‍රමණයක් තියෙන එකක් අනුක්‍රමණය ධන value එකක් ඒ විදිහට. Right? But here to here is a negative value, no? So if you look at this one, this is positive. This area is minus, maximum value is p over 3, and length is 2l over 3. Again, you can see this one, 2pl. Get a method value. Now, b minus mc is area, no? mc, we know mb, we can put mb here, we have to find mc. This area, you can put this area is a negative area and the same value, therefore this two get cancelled. mc will be 0. ඒ විදිහට අපිට මේක අඳින්න පුළුවන් එහෙම එහෙම. හරි? කියන්නේ මෙතන තියෙන මේ value එකට මේ area එක එකතු කරාන් පස්සේ තමයි මෙතන value එක. ඒ විදිහට. Okay, we will do it. MC0 කියලා ඉන්නේ MB වලට value එකක් එනවා MA හොයාගන්න. මේ වගේම ලියලා පෙන්නන්න පුළුවන් මේක. හරි. ඒත් එහෙම මම ඉඩ තියෙන නැති හින්දා ලිව්වේ නැති. ඔයාලට ඒකත් ලියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ හැබැයි එහෙම normally ලියන්නේ නැහැ මේක. ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනම area එක calculate කරගෙන ඒ area ටික add කරගෙන යන එක තමයි කරන්නේ. When we look at the next example, this will be very clear because this is the point load. So these are point loads. So when we have point loads, it's difficult to explain this method. හැමතිස්සෙම පටන් ගන්න ඕන boundary values වලින් තමයි පටන් ගන්න. boundary කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙලවරකින් කෙලවරක්ම වෙන්න ඕනත් නැහැ වුණාට කෙලවරක එක හොයාගන්න එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. එක තැනක් දැනගෙන තියෙන්න ඕන. ඒතර ඒකට සාපේක්ෂවනේ අපි අනිත් තැන් හොයන්නේ. ඒකයි. ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා දාන්න. ප්‍රශ්න තියෙන දාන්න. මෙතන මේ bending moment එක මෙතන cases දෙකකට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මෙතන load එකක් තියෙන හින්දා තමයි මේ shear force එක දෙකකට ගත්තේ. හරිද? bending moment එක මෙතන cases දෙකකට ගන්න ඕනේ නැහැ b minus b plus කියලා. මෙතනින් bending moment එකක් ඇවිල්ලා නැහැනේ. ඒක හින්දා එකපාර ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි අපි next example එක බලමු එතකොට මේක තව පැහැදිලි වෙනවා
boundary values. මෙතන මේ ඒරියා එකෙන් එන්නේ ලෝඩ් එක නේ. හින්දා පොයින්ට් ලෝඩ් එකක් තිබ්බොත් ඒක කෙලින්ම ඇඩ් කරන්න ඕන. Did you finish this? Definitely there you may have some problems, but it will be very clear with the next few examples. Huh? If you have any questions. හරිද මේක තේරුණාද? අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්න කරලා එතකොට මේකේ ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. So next example that I'm going to take is a UDL with sorry, not UDL, I mean we are going to take
Simply supported beam with an UDL. Strength is 40 kilonewton per meter. UDL එකක් දාලා තියෙන්නේ. Length එක 2 meters කියලා ගන්නකො. මැද C කියලා ගමු. 1m 1. මේක බලන්නකො අද. ඔයාලා ප්‍රශ්න තියෙනවා මේකේ division දෙනවා එකයි. Example 2. Forty into 2, 80. Therefore, this is also 40 kilonewton. 40 kilonewton. අදම බලන්න හැමෝම example 2 එක. උප ඇඳ ගන්නකො. මුලින්ම boundary values හොයාගන්න ඕනේ. First we have to find the boundary values. So shear force at A will be 40 kilonewton and MA is equal to 0. So these are the boundary values. Okay. So initial shear force is 40. Initial shear force is 40. Initial bending moment is 0.
Okay. ඔන්න අපි C වලිනුත් මේක කඩාගමුකෝ C කියන ලක්ෂණුත්. C කියන්නේ මැදනේ. මැදිනුත් මම උන ඉරක් ගහගත්තා. මේ areas ටිකනේ අපිට ඕන වෙන්නේ. This is 14 to 1. This area is plus 40. Okay. This area is also plus 40. For example, now SC minus SA is equal to minus of area. We have to find SC. SA is 40 minus of area. Area is also 40, right? So you can see that now SA is 40. SC is 0. C වල shear force එකට එතකොට එන්නේ 0 කියලා. එතෙන්ට එන්නේ 0 කියලා. අතන constant එකක් හින්දා මේක straight line එකක් එන්නේ. ඒක constant එකක් හින්දා මේක එන්නේ straight line එකක්. මේක මෙහෙම straight line එකක් එන්නේ. ඒ straight line එක තමයි දිගටම යන්න ඕන. ඔන්න අපිට පුළුවන් අනිත් තැන value එකත් හොයන්න. මොකද -40 එකක් තව add වෙන එක නෙමෙන්නේ. So this is the shear force diagram. This value is -40. Okay. දිග එකයි. तर මේ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන් half into base into height. Half into base into height. This area is minus plus 20. This area is minus 20. So if you look at shear force equations, bending moment equations, that අපිට එන්නේ MC minus MA is equal to area. We are going to find MC. MA is already 0. Area is plus 20. Therefore, MC is equal to 20. MC is equal to 20. 20 වගේ value එකක් තමයි එන්න ඕන. Right? Is it a straight line now? Can we use a straight line to connect these two? The value එක නම් අපි හොයාගත්ත plus 20 කියලා. Is it a straight line? No. The previous one is a straight line. No? Therefore, this will be a curve. This will be a curve, no? Curve. This will be a parabolic distribution, right? අරකේ තියෙන්නේ negative gradient එකක්. This is something like ax squared plus bx plus c, no? You know that ax squared plus bx plus c, when we differentiate that, we will get 2x. Therefore, now a is a negative value. A is a negative value. When a is negative,
අපි අඳින්න ඕන එකේ x a නෙගටිව්. එතකොට මේක නෙගටිව් ග්‍රේඩියන්ට් හින්දා තමයි අපි ගත්තේ. therefore maximum or minimum තියෙන්නේ. When a is negative in a quadratic function, එම ax squared දන්නවනේ ඔයාලා plus bx plus c වගේ එකක් නේ තියෙන්නේ. a නෙගටිව් වුණාම මොකද වෙන්නේ? maximum එකක් තියෙන එකක් තමයි එතන. එහෙම maximum එකක් තියෙන එකක් තමයි එන්න ඕන ඔය වගේ. Again, it is set to 0. Then now adding positive values, then adding negative values. So that means again decreasing. ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්න ඕන. මේ මෙතඩ් එකේ මේවා equation එක හරියට එන්නේ නැහැ මේකේ. මේකේ equation එක අනිවාර්යයෙන් මෙතන තමයි peak value එක තියෙන්න ඕන. Why? We are adding positive values gradually decreases, then adding negative values. So again we are going to decrease. Therefore this is the maximum point. We are going to look at few more examples, then this will be very clear, right? This value is 0 again. හරිද මේක පැහැදිලිද? කට්ටිය මේක පැහැදිලිද? Okay, then we will look at third example. We are going to repeat problem 33 as the second example. බලමු 33 එකට යන්න. මොකද මේ මොමන්ට් එකක් තියෙනකොට හැන්ඩල් කරගන්න එක තමයි ඊළඟට බලන්න හදන්නේ. මේ කරපු අය problem 33 එක කරන්න බලන්න. Thirty three කරන්න බලන්න මේ question එක.
දැන් මේකේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේ ළමයි. Normally, to start the analysis, we need to find the support reactions and all, no? But in this example, in this method means this is the area method, no? In the area method, it is sufficient to know shear force and bending moment at one end. එක පැත්තක දැනගත්තන් ඇති නේද? Therefore, it is not necessary to remove from B. B වල analyze කරලා කරේ නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙලින්ම මොකද? What is the shear force at A? What is the shear force at A? A වල shear force එක කීයක් දෙන්නේ? දැන් මෙහෙම පොඩි කොටසක් අරගෙන ඒ කොටස ඇනලයිස් කරලානේ ගන්නෙ. shear force එක මෙහෙම පෙස් කියලා දාන එක. shear force එක minus P වෙන්නේ. bending moment එක මොකද වෙන්නේ? There is a bending moment. එතන bending moment එක අපි M කියලා දාන එක මේ end එකේ bending moment එකක් තියෙන boundary values දැම්මම. හරි? the boundary values එන්නේ boundary values එන්නේ SA equals minus P ඒ වගේම MA equals bending moment MA equals PL කියලා එන්නේ. PL එකක් තියෙන හින්දා තමයි මේකේ අනිත් විශේෂත්වය තියෙන්නේ. ඒ දිගටම එකම behavior එකනේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා එකපාරම area එක හොයලා මේ area එක 0 මේ area එක 0 නේ load distribution එක. එතකොට constant එකක් තමයි දිගටම තියෙන්න ඕනේ. starting value minus P දිගට minus difference එකක් නැහැ නේ. එතකොට නේ this will be the shear force diagram. constant එකක් තියෙනවා. Zero minus P. And this area is minus PL. Here starting value is PL. end එකේ 0 කියලා නෙන්න ඕන. හරිද? වැඩේ තේරුණාද කට්ටියට? හ්ම්.
හරි මේකේ මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාපු එකක් තියෙනවා. ඒ කලින් එහෙකුත් ඔයාලට ඒකත් එක්ක චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ මේ ML කියලා දාලා තියෙන මේ PL වලට මම මේ ඇඩ් කරලා එහෙම ගන්න පුළුවන්. මේ ඒරියා එක මෙතන PL එකට -PL එක ඇඩ් වෙන එක මෙහෙම ඔන්න ලියන්න පුළුවන්. MB -MA equal වෙන්නේ ඒරියා එකටනේ. We have to find MB, MA is PL. ඒරියා එක වෙන්නේ -PL. therefore MB equals 0. මේක අපි අර උදේ හදුව ගානම තමයි මෙයා හැදුවේ. Okay. So with these three examples, I considered all the things, how to handle a point load, how to handle distributed loads, how to handle a couple. End එකේ couple එකක් එමාවම normally couple එකක් ආවම තමයි bending moment එකක් තියෙන්නේ කෙලවරේ. හරි. couple එකක් තියෙනකොට bending moment diagram එකක් වෙනස් වෙනවනේ. Okay, now I will give you one more question for you. You have to do it by yourself. මේ ප්‍රශ්න කරන්න බලන්න හැමෝම. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. Example 4 කියලා තියෙන්නේ. ඒකත් පොතේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් මම අරන් තියෙනවා. You have to try this. හැමෝම බලන්න මේක කරන්න. පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මේක කරමු. First you have to find the reactions, support reactions දෙක හොයාගන්න වෙනවා. මේක එකක් හරි හොයාගන්න වෙනෝනේ support reactions. කොහොමද මේ D වලින් යනකොට එතන reaction එක තෝරන වෙනවා. reaction දෙක හොයලා කියන්නකෝ මොලේ.
reactions දෙක පොඩ්ඩක් දාන්න හදපු අය RD මේක resultant force එක දාගන්න පුළුවන් දැන් එතකොට 1.5 into 8 1.5 into 8 can 12 24 44 වෙන්න ඕන ඔක්කොමනේ 44 හදපු අය පොඩ්ඩක් උත්තර ටික දාන් යන්න first we have to calculate reactions to support reactions මොනවද හදපු අය දාන්න උත්තර එක එක දාලා තියෙනවා නේ 1.5 මේව අර KIP කිප්ස් කියලා තියෙන ඒක කිලෝ නිව්ටන් කියලා ගන්න 18යි 26යි නේද දෙන්නේ 18යි 26යි 18යි 26යි ආ 18යි 26යි
දාගෙන යන් හැමෝම කට්ටිය. බවුන්ඩරිස් හොයාගන්න ඕනේ. ඒ වල වගේ ෂියර් ෆෝස් එක හොයාගත්තා නම් හරිනේ. මේක E වල හොයන්න ලේසි. E වල ෂියර් ෆෝස් එකයි බෙන්ඩින් මොමන්ට් එකයි දෙකම 0. පොයින්ට් ලෝඩ් එකක් තිබ්බොත් නේ ෂියර් ෆෝස් එකක් එන්නේ. මොමන්ට් එකක් තිබ්බොත් තමයි බෙන්ඩින් මොමන්ට් එකක් එන්නේ. හරි? එහෙම ඒ පැත්තෙන් ගන්නත් පුළුවන් කෙලින්ම ඕන මෙතන SE equals ME equals 0 කියලා ගන්න පුළුවන් boundary values විදියට. මේ පැත්තෙන් හදනවා නම් SA 18 MA 0. දහ අටයි. දැන් මෙතෙන්ට එනකම්ම 18යි. පල්ලෙහාට 20ක් තියෙනවනේ. තව දෙකක් යන්න ඕන. දිගටම ඒ ගන්න. තව 12ක් යන්න ඕන. 14 වෙනකම් යන්න ඕන. උඩට ෆෝස් එකක් තිබ්බොත් මොකද කරන්න වෙන්නේ එතකොට? ඒක මයිනස් නේ ප්ලස් නේ. ඒක අනිත් පැත්තටනේ තියෙන. ඒතර ඒක ඇඩ් වෙනවා. 14යි 26යි. එතනට අපහු 12ක් වගේ. මේ ටිකේ ඒරියා එක එන්නේ 12යින්. ට්‍රේන්ද 0 කියලා එන්නේ. Okay. 18 minus 2 minus 14 minus 14 minus 14 plus 26 plus 12 0. මේ ඒරියා එක 0 නේ. මෙතන ඒරියා එක 12 හින්දා තමයි මෙතනට 0 කියලා එන්නේ. මේ ඒරියාස් ටිකත් ආපහු හොයාගන්න ඕන. 18 වරක් දෙක 36යි කියමු. 18 වරක් 6 මේ 108යි. රින 16යි.
Then 35. Then take 12 into 4, 48. Eighty code error through ticket. වැඩේ තේරෙනවනේ කට්ටියට. එතන ඉඳලා 108ක් යන්න ඕන. 108යි. ඒතර 108න් ඊට පස්සේ 16ක් අඩු කරන්න ඕන. ඒකට තව ඍණ 140ක් එකතු කරන්න ඕන. One zero eight. 108න් 16ක් අඩු කරාම 92යි මෙතන වැලුව. 92 ඍණ 140. ඍණ 48යි. දැකද? ඒ ඍණ 48ට ගානටම තව ධන 48 එකතු වුණාන් පස්සේ 0 වෙලා යනවා. මේකේ කර්වේජ් එක කොහොමද දෙන්න ඕන? ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් දාන්න බෑනේ. මැක්සිමම් එකක්ද මිනිමම් එකක්ද දෙන්න ඕන? නෙගටිව් ග්‍රේඩියන්ට්. What is the shape of the last piece? peak මේ වගේ කර්ව් එක මැක්සිමම් එකක් වෙන විදිහට ඔය වගේ එන්න ඕන. Did you do this? Okay, so regarding homework questions,
So later you can complete this. Huh? So regarding homework questions, yeah, you must try to complete this one also. I have put this as an example 5. You can try this example, our previous example, example 49 by area method. You can try karana. So these are the homework questions. So problem 49 to 62. 49 to 62 the case wise analysis. Case wise analysis that we, right? But these questions are comes with moments. And some cases you have to find absolute maximum value, or you have to minimize the absolute maximum value. That you have to find A or B some values. So these questions are quite difficult. But problem 63 to 83 questions are again the repeat. Most of the time you have to repeat the previous question by using area method. Right? Take a amaru nahe unata ekat karanna මේ area method එකකින් ඒකේ area method එකේ ඉතින් ගොඩක් ගණන් හදන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක කීපයක් හදලා practice කරා නම් ඇති. You have to mainly focus on the case wise analysis. මේ 62 වෙනකම් ප්‍රශ්න ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. Okay, so next time we are going to look at the differential method and superposition method. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා when the distribution is complicated, when the distribution is not uniform distribution, we have to integrate. We have to integrate in order to find the area. That is called differential method. And there's another method called superposition theorem. So we will look at it next time. එන ප්‍රශ්න ටික කරන්න පුළුවන් තරම් try එකක් දෙන්න. අර 62 වෙනකම් ප්‍රශ්න ටික තමයි වැදගත් ප්‍රශ්න ටික. ඒ ටික වැඩිපුර කරන්න try එකක් දෙන්න. Okay, so this Wednesday we have our second differential equation lecture. So if you did not complete homework or if you missed the last lecture, so better to go through it and complete and join the next second differential equation lecture. And also I did not put the electronic recording for this week. I didn't record it yet, so I will record it and put that recording within this week. Okay, go ahead and with your work. Bye bye. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්